Guys, we on the air. Firstly, I say in Ukrainian what we do now. Привіт всім глядачам нашого молодіжного центру. Мене звати Дмитрій Пронін, я є працівником молодіжного центру SMART. І сьогодні ми з вами спробуємо поговорити про культури і дізнатися, що це таке, з нашими друзями з Індонезії. Ми дізнаємось більше про їх культуру, про те, що в них, які в них є традиції, які в них є звичаї, про те, де це знаходиться, яка їхня країна, які в них цінності. Разом з нашими друзями-скаутами. І я хотів би зараз вам представити Ісмі. Ісмі, hello. I'm introduced for viewers you. And Aldi, it's my brother on Scout. He is very prepared. Hello, Aldi. І нам буде допомагати Анастасія, наш волонтер, перекладач. Якщо вам буде незрозуміло щось, вона буде перекладати те, що будуть розповідати нам друзі. Робоча мова в нас буде англійська. Тому давайте почнемо. Перше, що я хотів задати запитання нашим спікерам, Aldi and Ismi. Please let's introduce yourself and say three interesting facts about yourself. Okay. Who is first? It's me? Okay. It's me. Okay. Hello everyone. My name is Ismi Hairnisa. I'm from Indonesia and in Scout. We are from Indonesian Scout movement. I'm 25 years old and I'm a member of Rover and Ranger Scout Council. Okay. Настя, можеш перекласти для наших глядачів? Це Ізмі. Вона скаут в Індонезії. І вона буде нам сьогодні розповідати про свою країну. It's like Ukrainian language. Yeah. I'm translating for our viewers. Okay. 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 Aldi, can you introduce yourself for our viewers? Me? Okay. Hello everyone. My name is Aldiansa. You can call me Aldi. I am 21 years old. And I am a part of Rover Scout in Indonesia Scout movement. Almost 4 years I joining Indonesia Scout movement. And I'm very happy to joining Indonesia Scout movement. My friend is Dimitri. Thank you so much for this invitation, for this forum, for this discussion. I'm very happy. I'm very proud to tell about Indonesia to all of you. And I think this is a discussion will increase our knowledge about Indonesian and about Ukraine. And I think in this pandemic time is feeling our time because in every day we just sleep, wake up, eat, and repeat. That is so boring. So this is discussion is very important.
in every day we get boring about sleep, wake up, and Activity. that's Це Алді, йому 21 год. Він вже скаут 4 роки в Індонезії. І він сподівається, що сьогоднішня розмова про Індонезію допоможе нам більше познайомитися з країною. І те, що ми кожен день просинаємося, їмо, це дуже скучно, тому треба якось пізнавати інші країни. Окей. Тож, давайте перейдемо до того, що нам наші друзі розкажуть про свою країну. І я підготував декілька запитань, таких стандартних, після чого ви можете почати задавати свої запитання, але поки в нас наші глядачі заходять до нас ще на трансляцію, я маю таке запитання до Ісмі і Алді. Настя, будеш перекладати? Так, давай. Да. Окей. Izmi and Aldia, now Dmitry will ask us some questions, so you can tell something about your country. Okay. I will share the PowerPoint. Just a second. Dmitry Okay. will ask some questions and then you can answer. I will share some. Wait a minute. My first question about Indonesia. Where is Indonesia on the world? Share screen aja Kak Ismi. Lagi dicari. Oh, nggak ada sih. Astagfirullah. Guys. Aku cari dulu, bentar. Ini udah bisa nih. Udah dari Aldi. Udah. Wait. Okay. Oke. Okay. Datang Kak Ismi. Iya. Yes. Sip. Oke, Kak Ismi duluan deh. Okay. In other country, Indonesian name is Unitary State of Republic of Indonesia. In Indonesia, we call the NKRI. Nah, next. Now, this is our flag, red and white, and this is our national symbol. The name is burung Garuda or eagle. Garuda, eagle. Nah, there is if you zoom this PowerPoint, the eagles have written there. This is a motto. Nah, the motto is Bhinneka Tunggal Ika. This is the old Japanese language. In English, it means unity in diversity. So, the eagle symbol of our nation, it seems like national ideology. It's Pancasila. Five principle. Yeah. Okay. Maybe Nastya translate what Ismi tell. Okay. Ви можете побачити зліва флаг Індонезії, це червоний та білий, а справа це орел, герб Індонезії, і там знизу написано їхній, так би мовити, слоган «Єдність та різноманіття», по якому вони живуть.
Okay, next. Next. Okay. Kasmi dulu deh. Kasmi lagi dulu. Ntar abis ini baru. Okay. Okay. Okay, introduce with our country. Indonesia is the world's largest island country. It consists of more than 50,000 islands, including Sumatra, Java, Borneo, or Kalimantan, Sulawesi, and New Guinea or Papua. Now, with over more than 200 million people, it is the world's fourth most populous country. Indonesia has 34 provinces, and Java is the world's most populous island in this country. It's home to more than half of the country's population. So the country's capital city is Jakarta or Jakarta is the second most populous urban area in the world. But Indonesia has vast areas of wilderness that support one of the world's highest level of biodiversity. So Indonesian the most populous in this world gitu loh. For the fourth level in the world. Okay, let me try to translate all this. Don't change the slide. Okay. Дивіться, Індонезія – це найбільша в світі страна, яка знаходиться на островах. В ній більш ніж 17 500 островів. І тут ви можете побачити, які острови – Суматра, Джава, Борнео і так далі. На них живе більше ніж 267 мільйонів людей. Уявіть собі. І це четверта найбільш населена країна у світі. В Індонезії 34 провінції, а в Джаві, в одній з них, це найбільш населений острів, на якому живе більш ніж половина популяції Індонезії. Okay. Finish this О, slide. ви мене чуєте? Да? Ну так, це все. Окей, да. Next. Next, да. Okay. It's time to me. This is geography of Indonesia. When you see in Google Earth, this is Indonesia. Indonesia is placed in Southeast Asian. This is border of Indonesia. In southeast of Indonesia, we bordered with Australia. In Australia and East Timor or Timor-Leste. Yeah. In northeast, we bordered with Philippines. Okay. In north border, in North Indonesia, we bordered with Malaysia and Brunei Darussalam. Okay. In northwest, we bordered with Singapore and Malaysia. Okay. And in southwest, we no border. In southwest, we have Indian Ocean. Yeah, that is Indonesia. We
we many island later in say Ismi. That is Borneo. This is Borneo. Borneo. In center in Borneo. In left is Sumatra. In bottom is Java. And in right is Papua or New Guinea. Yeah, that's geographies of Indonesia. That's Ну, загалом ви могли почути, що Індонезія знаходиться на у південно-східній Азії, і ви можете побачити, з якими країнами вона межує, і омивається Індійським океаном. Дуже багато названь, я не запам'ятаю. Да. Алді сказав, що вона межує з Філіппінами, з Тімором, з Малайзією і з Австралією також. На східному. Угу. Let's Aldi, you can. So we just have to weather rainy season and just two season in Indonesia. Rainy season and summer. Тобто в Індонезії тільки два види погоди. Дождливий сезон і літо. Тільки два. І в мене питання, чи бачили ви коли-небудь сніг? Have you ever seen snow? No, never ever. Never ever seen snow. This Indonesia not snow. I won't see. Але хотіли побачити? But in Papua, maybe in Ukraine we can see snow. We can see snow someday. Let's translate. But in Papua, mountain in Papua the name is Jaya Wijaya mountain. The highest level of mountain have snow like how to say abadi, salju abadi. Тобто вони ніколи не бачили снігу, але сподіваються, що, мабуть, в Україні якось його побачать. Але у Папуа на самій високій точці гори там є сніг. Окей. І є ще одне питання. Коли ви розповідали про те, що це острівна країна, як ви пересуваєтесь між островами? Якийсь транспорт, літаки чи щось? Як можна переїжджати між островами? Guys, when you were telling that it's an island country, how do you transport from one island to other? Maybe planes, boats? What transportation do you use? Transportation. Yeah, Kaismi. We are use many transportation because Indonesia is the modern island. It's we call it archipelago. So we can use oh my god, train, apa? Pesawat. Індонезія – це архіпелаг, тому вони використовують багато видів транспорту, навіть включаючи поїзди. Train, plane, поїзди, літаки. In one island we can use car, bus, but when we go to other island,
we can use plane or ship. Yeah, that's Or ship. Yeah. Коли вони знаходяться на одному острові, вони можуть використовувати машини, автобуси. А якщо вони подорожують з острова на острів, то це чи літаки, чи кораблі. Окей. Next question. Давайте з вами поговоримо про вашу історію країни. Да? Можливо, є якісь такі цікаві історичні факти або події, які б ви могли б розказати, і вони б були цікаві для наших глядачів. Let's talk about the history of your country. Maybe there was something like something you want to tell interesting about it. Oke. Kita kenalan lagi sama Indonesia. yang mana Kak Ivi? Next deh. Setelah peta. Bentar. Oh yeah, in Indonesia we have different time because this is archipelago, so we have free time difference. Every time the difference is 1 hour. В Індонезії проходять 3 лінії часу, і між ними різниця в 1 годину. Yeah. And say is me is when you in Papua, that's time let's say 7 p.m. But when you in Sumatra, that's time is 9 p.m. That's different 2 hours. Well, Indonesia have different 3 hours. Center, west, and Indonesia have different 3 hours. Тобто в Індонезії 3 часу: центральне, східне і західне. Коли ви знаходитеся у Папуа, у вас буде різниця 3 години між тим, як ви будете знаходитися у східній частині Індонезії. Oke. Yang mana Kak Ismi? Coba di next. Mana? And my next question about your history. About history. Хочу, щоб розповіли нам про якийсь цікавий факт з історії. Yeah, guys, do you have something interesting facts about history? Oh yeah, about history. Wait. Itu tuh next dari yang peta. Next dari yang beta. Iya, Oh, gitu. that's so cute. Yeah. Yang peta Kak Ismi. Dari peta nextnya ada history gitu. Culture sih, nggak apa-apa kali. Ini aja tentang dijajah Belanda. Oh my god. Oke, nggak apa-apa tau. Окей. Okay. Indonesia in 1955. 1955. We have a dark period. That's the Indonesia independence in 1951 and 1955. Before we partner with Netherlands, if you know, almost two century, we partner with Netherlands. In 1945, Indonesia independence in 1945. Almost two century we partner with Netherlands. In 1945 or 55? That's the story of Indonesia. 45.
So, 1945. Індонезія здобула незалежність у 1945 році, а до цього вона була приєднана до Діма, ти почув? Бо мене Нідерланди. було. Да, до Нідерландів. Have you ever hear about bom atom Hiroshima, Nagasaki? Yeah. Ви колись чули про Хіросіму, Нагасакі? Yes. Okay. Nah, after Netherlands, we We find becoming Japan military in Indonesia. that's after Netherlands we came Japan. That's after Netherlands, Japan. Indonesia is two country in part of Indonesia, Netherlands and Japan. Netherlands almost two century. To 200 years. Yeah. And Japan almost 3 until 5 years in Panders, Indonesia. That's Після Нідерландів прийшла Японія. В Нідерландах Нідерланди були десь 200 років, а Японія, Діма, я теж не почула ще раз. Ти не чув? Ну, а Японія трішки подвинулась в сторонку, да? Чи захватила потім. Скільки років я не почула? Guys, can you repeat how many years Japan was? Okay, 3 years. Ага, 3 роки, потім була ще Японія. Yeah. So the atom bomb atom make Japan military give up and go away from Indonesia. So Indonesia can celebrate the independence. So the bom atom Hiroshima and Nagasaki for Indonesian opportunities. Relation between our independence country, because Japan military give up and must to come to our country, their country. Хіросіма і Нагасакі стояли між Індонезією та Японією, і після того, як було скинуті атомні бомби на ці міста, після цього Індонезія отримала свою незалежність. It's all? Because we have the next question, if you want. Yeah. After Netherlands came to Indonesia and colonize our country is have many kingdom, and the name is not Indonesia but Nusantara. So when the kingdom is collapsed in Indonesia, Netherlands came to Indonesia for trade the herbs, rempah.
us translate. Мені дуже було погано чутно, вибачаюсь. Наскільки я зрозуміла, до Нідерландів Індонезія називалася Насантара, а потім прийшли Нідерланди для того, щоб обмінюватися, ви не доказали, обмінюватися, я так зрозуміла, продуктами і так далі. Окей, next question. Окей. Наступне моє запитання про те, чи можете ви назвати 5 причин, чому ви любите свою країну? Ну, Індонезію. Guys, can you name 5 reasons why you love your country? Okay. In first, why I love Indonesia. The people of Indonesia is so friendly, and Indonesia have multicultural. Indonesia is more island in Indonesia, so we have a multicultural. I very love Indonesia, and then in 1945 we spirit to independence. So far from Netherlands and Japan, we spirit to be independent. When I read historical of Indonesia, that's feel so spirit to independence this country. That's why I love Indonesia. По-перше, в Індонезії дуже дружелюбні, friendly people, які дуже мультикультурні, тому що дуже багато островів в Індонезії. І він дуже пишається тим, що Індонезія обрала свою незалежність у 1945 році. Okay. Me? Okay. I love my country because Indonesia has multicultural, multilingual, multi-ethnic society with the complex cultural mixture. We can unity in diversity. Apa namanya? In Indonesia, we always a peace everyone everywhere. Not the membeda-bedakan, different, differentable to other ethnic. And the Indonesian people, it's friendly, ramah, friendly. It's a friendly resident, penduduk yang ramah, friendly resident, and always smile for everyone. We see other people in other country, in other province, in other city. So Indonesia is so friendly, I think. Ізмі також сказала, що Індонезія дуже дружелюбні там люди, яким без різниці, якої ти національності, якого кольору твоя шкіра, тому що це дуже багатокультурна країна, в якій всі одне одному раді, посміхаються і дуже тепло одне до одного відносяться. Indonesia like paradise and little heaven, I think. Ізмі гадає, що Індонезія – це як маленький рай.
It's so good. Так, ще є що додати, чи ми продовжимо далі? Do you have something to add, or we will continue to other question? Question? Question for your country? No. About your country? No. Do you want us to continue to other question, or you have something to add to this one? Mungkin kayak kita harus kenalin culture. Okay. Maybe we want to share about our culture in Indonesia. Guys, у нас через 2 хвилини закінчується Zoom. Я пропоную перепідключитися зараз іще. Oh, so cool. Так, добре, давайте. It's very Guys, nice. the Zoom is Please. ending in 5 minutes. Dima is proposing us to reconnect. Oh, okay. Okay, it's very pretty pictures and place. Is it okay? If we have just 5 minutes again, maybe we can share this PowerPoint and video in Skype maybe. Skype, it's not working. Because I have trouble with my Skype PC. Oke. Ini kelihatan kan kayak gini? Як завжди. Kelihatan, tapi kelihatan cuma Технології живуть suaranya своїм aja. життям. Oh ya, oke. Bentar lagi kan 40 menit nih Zoom. 5 menit lagi gitu. Okay. That's It's very good pictures and place. yeah, that's some people beauty in Indonesia. You can if you I think if you hear Indonesia, what do you think if you hear Indonesia? Most you think Bali. Yeah. For your information, this is bandana from Bali. Про що ми подумаємо, як почуємо This is bandana from Індонезію? Bali. You can say this is udang. This is a bandana from Bali. When you, my friend from Ukraine, if you came from Bali, Друзі, ми зараз перезапускаємо конференцію, тому що Zoom наш вивів. Я буквально 3 секундочки, і ми знову на зв'язку. Поки що можете в коментарі поставити свої плюсики, якщо ви нас дивитесь і чуєте. Зараз нам ще розкажуть трішки про культуру Індонезії, про їхню їжу, одяг. І після цього ми перейдемо до ваших запитань. Алді вже з нами. okay. Окей. And we wait our girl. So other girls we wait, Very quick. but that's our last of Zoom, Dima. After 40 minutes, we must close. We close. That's the last of Zoom. We must upgrade it to premium to if you not force close. But Zoom is very expensive in our country. And we So, Dima, have
Uh, I too use Zoom in general, not upgrading Zoom. When 40-minute we meeting, yeah, that is much possible. Окей. Зупинилися на Балі. Давайте продовжимо про Балі. Алді почав розповідати про Балі, і воно трішки зупинилося. Тому, Okay, I continue my describing. When you hear Indonesia, you must think Bali. Bali is the place when all people in the world know Bali, but almost people in the world know Bali, but not know Indonesia. That's yeah. Bali is so popular place in Indonesia. This is bandana from Bali. You can call this udang. Well, if you came to Bali, you must use this to visit a place in another place in Bali. You must use this. This is I have when I go to Bali in July 2019 last year. I'm going to Bali, and in 1 week I'm going to Bali. I visit many places in Bali, like many places in Bali. I can see so many places in Bali. Yeah, you must come to know how beautiful Bali. Настя, translate. Багато людей, які чують Індонезія, вони одразу думають про Балі. Але це дуже-дуже популярне місце в Індонезії. Але ті люди, які знають тільки про Балі, не знають усю Індонезію. Оця бандана, яка зараз знаходиться на Алді, вона з Балі, яку він носив, коли був на Балі у 2019 році у липні. Okay. My next question about traditions in Indonesia. Моє наступне запитання про те, які є традиції в Індонезії. Тобто, можливо, якісь культурні традиції, щось, можливо, якісь є у вас свята, можливо, якісь обряди. Можете ви розказати, які у вас є такі звичаї і традиції в Індонезії? Can you tell about some interesting traditions that you have in Indonesia? Maybe some holidays or something interesting. Okay, I can share my screen again to tell about to tell my country tradition. Wait a minute. Він нам зараз покаже презентацію про традиції Індонезії. Then I say, I and Ismi say, Indonesia is multicultural country. It's so many tradition of Indonesia with island. In island to other island have another culture. That's Indonesia. Indonesia says multicultural country. Як вже гості нам розповідали, Індонезія дуже мультикультурна, тому дуже багато різних традицій. Навіть острова до острова вони можуть відрізнятися і мати різну культуру. Aldi, maybe we can show the PowerPoint about culture in Indonesia. Okay, wait a minute. We back again. Nah, Ini. yes. Nah, Okay. Okay. I think Aldi. Okay. Indonesia
has a multicultural, multi-language, and multi-ethnic society with a complex cultural mixture that differs significantly from the original indigenous cultures. Indonesia currently holds 10 items of UNESCO intangible cultural heritage, including wayang puppet theater, keris, batik, pencaksilat, angklung, and three genre of traditional Balinese dance. Because Indonesia this is Indonesian country started from the kingdom cultures, and then Netherlands cultures, and then Japan cultures. So so many culture to build В Індонезії змішано багато культур. Indonesia. В Індонезії змішано багато культур, включаючи Нідерланди, Японію, які збудували саму культуру Індонезії. Також можна було в презентації побачити, що в Індонезії знаходиться цілих 10 пам'яток, зазначених в ЮНЕСКО. Maybe Anastasia want to read the PowerPoint again? Okay. Wait a minute. Ви не зараз? Окей. Wait a minute. I will PowerPoint again. Yeah, that is pencaksilat batik. Batik is when I use now batik. When I use now, it's called batik. One of 10 UNESCO intangible cultural heritage. That's and then pencaksilat. Pencaksilat is self-defense. One of self-defense. Like sport, yeah. If you know, let's say China have Wing Chun, right? Then South Korea have Taekwondo, right? Brazil have Capoeira, right? And Indonesia have pencaksilat. That's same with that. Одне з наслідств ЮНЕСКО, яке знаходиться в Індонезії, це таке бойове мистецтво, панкак сілат, як ви вже почули. Як в інших країнах є капоеро, у нас є бойовий гопак, в них є панкак сілат. Окей. Ми маємо гопак. Yeah, this is one of national text. This is batik. А ще одне з наслідств ЮНЕСКО у Індонезії – це батік, який зараз вони мають на собі. Batik, it's a how to closers? Batik. Yeah, it's me use batik too. But I don't have batik, I have t-shirts. My t-shirts made in China, I think. Окей. Наступне запитання про їжу. Да? Яка у вас є традиційна їжа і яка є нетрадиційна їжа? Да? Що ви такого їсте, що не їсте? Ну,
Next question is about food. What kind of like traditional food you have, or what do you like usually eat from day to day? Що можна купити в супермаркеті, наприклад, такого? What you can buy in вкусного- supermarket, for instance? Tasty things. Makanan je. Ma? Okay. About food, I have a slide too about Indonesian food. Wait a minute. У нього також This є пару is, слайдів ще про їжу. Slideshow about traditional food in Indonesia. Okay. This is tumpeng. What is? So this is a soto. Soto, you can call soto. It's chicken. Chicken, yeah. This is you can call sate. This is beef. Apa sih itu sekecil? Beef. Beef with burn process. Beef with burn process. We cutting in box to box. We cutting in And burn it. and burn it. Yeah, with The punch. with the peanut sauce. Punch. А це яловичина з арахісовим соусом. Ну, це як наш шашлик, я так розумію, так? Yeah, this is Там трошки різні. if you call this salad is correct. But in Indonesia we call gado-gado. Це як вони б називали наш салат. У них вона називається гадо-гадо. Am I right? Yeah. Gado-gado. Salad with peanut sauce. You're right. Gado-gado. Gado-gado. It's very tasty, gado-gado. Це салат з арахісовим соусом. So you put peanut sauce in a lot of food, right? Yeah, right. And many chili because Indonesian people a lot of spicy food. Мгм. Вони додають арахісовий соус до дуже багато різних страв, а також дуже полюбляють гостру їжу. Okay, and then this is called rendang. This is called rendang. One of delicious food in the world. Say CNN. This is one of many food most delicious food in the world. It's called rendang. Це одна з найсмачніших їж у світі. And what is it? What is it made of? Rundown. What is it made of? Beef. Made of is beef. Rendang is beef. Beef too. Beef Yeah, with say яловичина. coconut milk. Це яловичина, обсмажена у кокосовій олії. Мгм. Yeah, this is another species, not species. another sate. This is another sate. This is sate Padang. Sate Padang. Another sate. Not with peanut sauce, but it's so delicious too. Це інший вид сате, не з арахісовим соусом, але теж дуже-дуже смачний. Мгм. This is rendang too. Yes.
Rujak ya. Wait. Mana? Coto Makassar. Ini. Enggak yang tadi kuah. Next. Pempek. Oh, I'm hungry. Gudeg, I'm gudeg. hungry, very hungry. Like to be. Same. I'm saying. Betutu. Yeah, that's a traditional food from Indonesia. Yeah, that's connecting. I say connecting about Indonesia is more than an island, and we have more than cultural too. That's how Indonesia have multicultural and multi-traditional food, very much traditional food, traditional language, and that's. Індонезія дуже мультикультурна, мультинаціональна і дуже багато різної їжі, яка в якомусь сенсі їх об'єднує. Where is me go? Where is me go? I don't know. Okay. Окей. Oh, yeah, they are reconnecting maybe. Так, ми поговорили про їжу. Давайте ще поговоримо про одяг. Да? Тобто ми вже чули про батік, я так розумію, це їхній фірмовий принт, який внесений в ЮНЕСКО. А який одяг ви носите щодня? Чи є якийсь традиційний одяг і якийсь, може, повсякденний одяг? Як ви одягаєтесь і що взагалі, як в Індонезії люди ходять? What kind of clothes do you usually wear, like day to day? And what kind of traditional clothes do you have? Like maybe you have two types, one that you wear usually and one that is traditional. Oh, usually in daily we use clothes. Yeah, in general clothes. But in traditional clothes is using in. We have so many. Yeah, we have so many traditional clothes. In daily we just use t-shirt, just like all of you. Повсякденний одяг в них такий звичайний, майже як у нас. Ну, у дейлі вони носять також футболки, як і ми, але традиційного одягу теж дуже багато, тому що дуже багато різних національностей. Yeah, maybe in a special day like Independence Day, like New Year's, like in special day we use traditional clothes in another place, like in another island in Indonesia. Is in some special day like Independence Day. We use traditional clothes. Yeah. Anastasia? Настя, ти тут? Мабуть, вона зависла, я перекладу те, що Алді сказав, що в них є один день один день в році, чи як це правильно сказати, не знаю. I don't know how to translate your speech. В них є один день в році, як, наприклад, Новий рік або День Незалежності, коли вони одягають спеціальний одяг, їхній традиційний, і якби вся країна носить цей одяг. Це, наприклад, як у нас на День вишиванки всі одягають вишиванки, або на Новий рік всі ходять в таких колпачках Діда Мороза, Санта-Клауса чи це. Тому вони також цей. А я ще хотів запитати, Алді, чи носите ви джинси? Have you a jeans? Where is Anastasia? Oh, I'm sorry. Okay. I'm back. It's just cut off. This is Okay.
Окей. Okay, no problem. Я питаю, чи Добре. носять вони джинси? Do you wear jeans? Like at all? Yes. Yes, in daily to hang out, to go to another place, to go supermarket, go traveling. We use jeans. I use Like, jeans. It's modern. We use modern style. Indonesia has various style of clothing as a result of its long and rich cultural history. But batik and kebaya are arguable Indonesian most recognized national custom. Nah, people wear national and regional custom during traditional wedding, formal ceremony, music performance, government and official occasion. Nah, we use batik and kebaya or regional custom or regional clothing. But in daily, we just using t-shirt and jeans and the modern t-shirt and the casual t-shirt. Yeah. На особливі якісь дати, як свята, там виступи якісь, вони одягають батік і, як вона сказала, кабая? Kebaya. Ага. Та отак в повсякденному житті це джинси, футболки, як і ми, в принципі. Угу. Окей, і моє наступне запитання дуже таке цікаве. Скажіть, що ви думаєте про Україну? От в Індонезія знаходиться дуже далеко від України, і чи чуєте ви новини якісь від нас? І взагалі, що ви думаєте про Україну? Ну, не те, що я вам розповідаю, а те, що взагалі в ваших інтернет, медіа ви чуєте про Україну. Або що ви думаєте про Україну? Це питання від Next нашого... question is interesting. What do you think about Ukraine? What do you like hear in media? Not what Dima tells you about Ukraine, but like what you generally know and Okay. hear in news. Me, But aku dulu kasih ya. What do you think about Ukraine? Yeah. Yeah. Okay. Ukraine, I think. Okay. First, I football enthusiast. So I watching a football from children from 10 years old. I watching football. Ukraine, I know professional football players like Andrei Shevchenko. I very favorite him from he playing to Chelsea, AC Milan. He's the best football. I think with Hiran, with his shoot. He is the great football in this century, I think. And I know Andrei Shevchenko now be head coach to national team Ukraine, right? Mm-hmm. Yeah, Andrei Shevchenko is head coach now in national team Ukraine. And then another player football, another professional player football, and now a player from West Ham United, Andrei Yarmolenko. Right? Yeah. I know that's Andrei Yarmolenko. If I watch football in television, I saw Andrei Yarmolenko. He's from Ukraine. That's in second, I know Ukraine from TV serial. In TV serial. In last year, HBO
released some TV serial. The title is Chernobyl. Yeah, the title is Chernobyl. I forget what the background is here. That's tell about nuclear accident in Uni Soviet last time. Then I searched in internet. Chernobyl is placed in Ukraine. That's nuclear tragedy. The big nuclear tragedy in the world. Let's say that is very scary. I watching this. I watching Chernobyl in SBO. I feel that is so so scared. 5 episodes to imagine how Chernobyl in last time. That's I know about Ukraine. Перші дві речі, які Алді згадує про Україну, це тому, що він дуже захоплюється футболом. Він знає дуже багато наших гравців. І про наших гравців він їх бачив у матчах та різних командах. А також друга річ – це він бачив серіал «Чорнобиль» від HBO. Він його дивився, а потім прогуглив, що Чорнобиль це реальне місце у Україні. Це одна з найбільших трагедій у світі. And one more, I know one team professional football from Ukraine, and that play in UEFA Champions League. Dynamo Kiev. I write to spell. Dynamo Kiev. Yeah, that's one of the best team, one of the best football team in Ukraine. I think Dynamo Kiev. I watching Dynamo Kiev in UEFA Champions League. Як ви почули, він ще згадав про Динамо Київ. Як він каже, одна з найуспішніших команд в Україні. Він дивився матч на європейському чемпіонаті. Aldi, sorry, but I don't think about Dynamo Kyiv is the best team of Ukraine. I support other team in Ukraine, Shakhtar. Oh, nice. Support Dynamo Kiev. Champions League. But I don't have a conflict with you. But maybe stop it talking about football. Моє питання наступне до Ісмі. Що Ісмі, можливо, десь чула про Україну? Що вона думає? Може, що в нас є такого цікавого? Що вона думає про Україну? Ismi, and you, what do you think about Ukraine? Maybe you heard something about... When the first time I met both of them in Jota-Joti last year, and I was interesting because I can speak. I can connecting with Europe Scout because I have no one friend from other scout in Europe continent. So Ukrainians is, I think, is one of the most beautiful language in the world. I think. Because your language it's so different with the other country and another country and another continent. So I think Ukrainian language is one of the most beautiful language in the world. У Ізмі раніше не було ніяких друзів-скаутів з Європи, але зараз вона знайома з Дімою, і вона ще гадає, що українська мова одна з найгарніших у світі. Вона дуже мелодійна і дуже відрізняється від інших європейських мов.
Okay. I want to ask Dima. I want to ask, can you Ukrainian language same with Russian language or not? Він питає у Діми, чи українська і російська мови однакові. Я відповім українською мовою, а Настя He will перекладає. answer in Ukrainian and I will translate. Українська і російська мови не схожі між собою, але ще схожі на 50%. These languages, Ukrainian and Russian, they are not the same, but they like 50% similar. Але вони, right. ці мови, українська і російська, знаходяться в одній мовній групі, тобто слав'янській мові, якби в слав'янській групі. Якось так. But these languages are both in one language group, Slavians. Так і буде, Slavians Okay. Language Groups. І ми маємо дуже багато схожих літер, а іноді вони відрізняються, да? Але дуже цікавий факт, те, що українець завжди зрозуміє російську мову, а не кожен росіянин зрозуміє українську. It's pretty similar, but interesting fact that almost every Ukrainian will understand Russian language, but almost non-Russians will understand Ukrainian. Wow. Yeah. That's so great from that's so great for Ukrainian language. Добре, і в нас залишається 7 хвилин до кінця ефіру. В нас є запитання ще від глядачів, і я пропоную нам підводити якби підсумки. Тому перше запитання від глядачів. Поки можете We have перекласти. some questions from viewers. We have only 7 minutes left, so we will like finalize. We can ask for viewers, right? No, viewers have questions for you. Oh, okay. 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 And first question. Перше питання про те, як громадський сектор реагує на карантин в Україні? Чи є якісь волонтерські рухи? Простими словами, як громадяни Індонезії, активісти реагують на карантин в Індонезії? How do Indonesian citizens react to quarantine? Like, what activists do about it? Quarantine about COVID-19. About quarantine. Yeah. Okay. Kaimi. For the first time, people in our country so panic attack, because we cannot imagine this virus come to Indonesia. So Спочатку люди панікували, тому що вони не могли уявити, що цей вірус прийде в Індонезію. So when the quarantine when the quarantine enforced 2 weeks in Indonesia, and every student, every employed, and every people must to work from home and learning from home. So it's the condition. It's not comfortable condition for our country, because we are not accustomed to
this condition. But now more than 1 month maybe after in quarantine. I think we can undergoing this work from home. Через карантин кожен студент, кожен робітник має працювати з дому. І це дуже незвичайно для людей, незручно в якомусь сенсі, але вже місяць, як цей режим іде, тому люди трохи звикають до цього. Okay, I will answer. In first time, the coronavirus detect in Indonesia, the Indonesian people is underestimate. It's not there's a common cold. There's Indonesian people think this is common cold. But after 2 weeks, more than 100 cases in another province, government instruct to stay at home, work from home, and study from home. That's until now. I think in first time I quarantine in home. First day I quarantine, I very bored and disappointed. What I must doing in home. That's I very disappointed. And after 1 month, I think this is activity is something new. We don't know this is until when this is pandemic disappear. We don't know. I think when we from home, we study in home, we stay at home. This is something new from this is life. Спочатку люди недооцінили цей вірус, думали, що це просто якась звичайна простуда, але потім за 2 тижні захворіло ще 200 людей і ввели режим, щоб люди залишалися вдома, працювали, навчалися вдома. Перший день Алді, йому було дуже скучно, він не знав, що робити, він був дуже розчарований, але вже місяць, як такий режим іде, і це необхідна зараз міра. Yeah. In COVID-19 in our country maybe make us divided because it does not allow people to gather gitu. While it is our habit to gather with other people in our country. Now we are not allowed to worship together. And tomorrow we will hold fasting for 1 month. It's fasting is ibadah hold in Islam. Muslim. Muslim. Через цей режим людям не можна збиратися по багато людей, і тому таких масових молитв теж не дозволено проводити. Це дуже важко, тому що завтра в них почнеться в релігії період Друзі, зараз ми швиденько ще буквально на ваші запитання будемо відповідати. Я їх підключаю заново. Дуже дякую, що ви дивитесь нас. І якщо у вас є зараз якісь запитання, можете задавати їх прямо зараз, тому що вже скоро
буде завершення ефіру, так як в наших друзів вже, якщо не помиляюсь, 12 ночі, і я думаю, що вони хочуть спати. Ми давайте будемо якось задавати їм запитання і будемо потихеньку підводити до кінця. Тому пишіть в коментарях ще запитання, якщо є. Якщо немає, будемо казати до побачення. А ми поки вони під'єднуються. Окей, I'm here. Окей. Where is other people? Oh. And Nastya. Dima, after you live in YouTube, that is will be video in your channel, right? After this live, that video that live has been video in your channel. Aldi, I don't understand what you say, me. Please. Yeah. We, Yeah. You can repeat your language because Anastasia just joined now. Aldi, please repeat Anastasia, and Anastasia translate Yeah. in Ukrainian because I Aldi, you must understand repeat. English only Ukrainian. Repeating what? Please repeat what you said. What Tadi pertanyaan Aldi yang tadi pas Anastasia belum masuk Zoom, jadi harus lagi. You're on air in YouTube now. After this on air finish, this is have been a video in your channel. Діма, це зараз ефір на Ютубі, але після ефіру це залишиться як відео на Ютубі. Yes, sure. Yeah, sure. After that, I can share to my friend in Indonesia's good movement, right? It's excellent. Oh, Yeah. I asked permission to show a video about traditional clothes or another video. Maybe Aldi want to show. any question from viewers again or not, Dima? Є ще якісь питання? Our viewers asked. Наші глядачі також запитують, ще я бачу запитання, що зроблять Алді і Ісмі першим після закінчення карантину? Guys, what is the first thing you're going to do after quarantine ends? That's so many. I think I will go traveling to another place. I think because this is so in this room in our room so boring. I think this is when this pandemic disappear, I will go anywhere, eat anything, and do everything. Алді каже, що він буде подорожувати, тому що постійно сидіти в одній кімнаті, в одній квартирі, це дуже набридає. І він просто поїде куди завгодно, робити що завгодно, просто щоб десь ще побувати після цього. Алді, me too. I'm very understand your mind. I want to go anywhere. And Ismi, It's me. The first time when the COVID-19 is in the past or gone, maybe I will meet some best friend because before COVID-19 come to Indonesia, before we quarantine or work from home, maybe
maybe I don't spend much time for my best friend. Ізмі перше, що вона зробить, це вона зустрінеться з найкращими друзями, тому що перед цією ізоляцією, перед тим, як вони мали залишатися вдома, вона гадає, можливо, вона не так багато часу приділяла друзям. Тому це перше, що вона One зробить. more Dima and Anastasia. This is pandemic make reach in another country like English, like Italy, like all leagues, all football leagues in other country stop. I want to watch football again. I really miss football. Алді хоче, щоб футбол знову почався, тому що зараз це все Да. Не можна проводити. But I want to Eurovision contest to see again. Окей, ми маємо також ще одне запитання для Алді і Ісмі. Воно задане англійською мовою, тому я прочитаю на англійській. You can recommend learning about the success story of the organizations such as Bali Potato Head that does something in the recycling process. Pardon? Do you understand? I'm waiting Anastasia to translate. I'm going to translate from English to English. Діма, там про організацію якусь? Про організацію Bali Potato, які займаються процесом переробки. Чи знають вони щось про як... Do you guys know about an organization named Potato Head that Bali Potato Head. Bali Potato Head that is doing like recycling work, recycling of trash and stuff. Bali Potato Head? Yes, it's some kind of organization. I'm not sure. Have you heard about Bali it? Potato Head. I'm not. I don't know Bali Potato Head. Або, можливо, інші організації. Тут наведено, що Bali Potato Head – це як Bali Potato Head. Maybe you know some other organizations that do recycling, like of recycling of trash and Recycle. Okay. Many organization. That's size organization to recycle trash. Generally is small. Dima and Anastasia. So. Generally, in to recycle trash, that's government. That's government who recycle trash because in region have a team to recycle trash. Алді каже, що організації це дуже такі маленькі структури, але глобально це робиться на уровні держави, і в них є регіональні бази з переробки. Так, це було. Чи знають вони ще якісь організації, які займаються в Індонезії переробкою пластику? Тобто, Алді відповів, що це на державному рівні відбувається все. Добре, тоді запитань від глядачів більше немає. Я хочу сказати дякую Алді і Ісмі за те, що вони були сьогодні з нами на зв'язку. Я знаю, що в них вже 11 ночі, і їм вже, можливо, треба спати. Я не знаю це. Але я хочу сказати велике дякую, що вони з нами. І, можливо, вони також хочуть сказати щось для українців таке на прощання.
That's it for the viewers' questions. And we know that it's already 11 p.m. In Indonesia, so maybe you want to go to sleep or something. But we want to say a big thank you that you were here with us. And maybe there is something that you want to say to the Ukrainians. Oke. Kak Ismi, wait. Kak Ismi bisa screen recorder nggak? Bisa screen recorder nggak? Iya, ini lagi nge-screen. Okay. Thank you so much. I'm very interesting for this discussion about Indonesia and Ukraine. Thank you, Dimitri, for this invitation. Yes, right. In Indonesia is 11 p.m. But yeah, that's so right. But by the way, but I so excited. I think it's okay. No problem. That's it. Okay, Dima and Anastasia, can I ask you to say, don't forget di rumah aja, right? Don't forget di rumah aja. Stay at home. Oh, This is bahasa Indonesia, di rumah aja. You say don't forget di rumah aja gitu. That's Okay. yeah. Both of you saying di rumah aja and repeat the word is Indonesian language is di rumah aja. Di rumah aja. Di rumah Aja. Aja. Di rumah aja. okay. One for one, Dimitri. Di rumah aja. Okay, Anastasia. Di rumah aja. Okay, thank you so much. How to translate it? I'm very happy for this discussion. I am very proud to tell you about Indonesia. Thank you so much, Dimitri. Thank you so much, Anastasia. Йому дуже сподобалася наша розмова сьогодні, і він дуже радий був розказати нам про Індонезію. Yeah. Thank you so much for your viewers, Dima. I hope this smart youth organization can make the Ukrainian youth smart too. Name your organization. Thank you, Aldi. I'm every time, everywhere. Wait, you all my youth center smart and come in. Yeah, I hope someday I come to your co-working space, to smart co-working space. Thank you. And I hope you guys can take a vacation to Indonesia. I hope. When pandemic ends, we will come visit each other. Yes. Okay. Okay, thank you very much. Thank you. Welcome. Bye. Oh, what? Okay. Чи всё? Thank you. Всё? Thank you. Yeah. But I don't like to say goodbye and I first. don't like to say We can take a picture with the Okay. It's my I'm not a scout, but I'll join. yes. Be prepared. No, I don't know. My phone is blank. Sorry. Who will take a picture? Go guys, me go. Yeah, 1, 2, 3. Okay. Okay. Who Thank you so later- much, Dimitri, Anastasia, Ismi. Thank you, everyone. Thank you, everyone. And I hope the best for this world. I hope this pandemic soon Will be disappear. best. Yeah.
Yeah. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. Selamat malam. Be careful Indonesia, and selamat wash your malam. hands. Goodbye. Dadah. Bye. How to stop this video? Як остановить це відео?